গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমরা সবাই এখানে মিলিত হয়েছি শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের পক্ষ থেকে। শিক্ষা বিভাগ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ আর ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল IQAC মিলে আমরা আয়োজন করেছি আন্তর কলেজ যুব দিবস সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠান, যেখানে অন্যান্য কলেজের মেয়েরাই এসছে। যেহেতু স্বামীজি যুবকদের ওপরেই আশা ভরসা সমস্ত কিছু ভিত্তি করেছিলেন, তাই আজকের অনুষ্ঠানে আমরা তাদের নিয়েই আয়োজন করেছি। আমি ডেকে দিচ্ছি আমাদের মাননীয়া অধ্যক্ষা ম্যাডাম ডক্টর রুনা বিশ্বাসকে প্রাথমিকভাবে স্বাগত জানানোর জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্রী এবং আমাদের কলেজের ছাত্রীদের, এবং দর্শকবৃন্দ আছেন সমস্ত কলেজ থেকেই, শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রী সকলেই ইউটিউবে এই লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পারবে। রুনাদি। শুভ সন্ধ্যা। শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ আয়োজিত আজকের যে আলোচনা সভা, আমি সবাইকে, যারা আছেন আমার ছাত্রছাত্রীরা, আমার সহকর্মীরা এবং অন্যান্য কলেজের যারা আছেন, সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমার সাদর আমন্ত্রণ এই বক্তব্য সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। আমার মনে হয় আজকের এই আলোচনা সভাটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় একটা ভাবনার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে। যে ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে আছো বা পরবর্তীকালে যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখবে বা এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এই বক্তব্য যারা শুনবে, তাদের মনে হতেই পারে যে হঠাৎ করে কেন আমরা এমন একটা আলোচনার বিষয়ে গেলাম। তোমরা সবাই জানো স্বামীজির যে ব্যক্তিত্ব, স্বামীজির জন্ম সময়ের প্রায় ধরো আজ থেকে 100-150 বছর হয়ে গেল। 1863 সালে ওনার জন্ম। সেই জন্ম সময় থেকে আজ পর্যন্ত উনি প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা যে অস্থিরতার মধ্যে রয়েছি, যে পরিবর্তনশীল সমাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের গতিপথ, উনি কিন্তু আমাদের সমানেই সেই দিশা দেখিয়ে চলেছেন। উনি হয়তো সশরীরে নেই, কিন্তু ওনার রেখে যাওয়া শব্দ, ভাবনা, চিন্তা, বাণী সবটাই কিন্তু আমাদের আজও সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে। তোমরা সবাই জানো ওনার বলিষ্ঠ চরিত্র, ওনার মনোভাব, ওনার সমাজ চিন্তা, ওনার ধর্ম চিন্তা, ওনার আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং তার সঙ্গে পড়াশোনার প্রতি ওনার তীব্র আগ্রহ একটা গোটা জাতিকে গঠন করতে সাহায্য করে। আমার আশা ভরসা তোমাদের ওপর, তোমরা সেই যুব সমাজ যার উপরে উনিও সেই ভরসা রেখেছিলেন, আমিও ওনার অনুকরণে সেই ভরসা তোমাদের উপরে রাখি যে উনি যে কথাগুলো বলে গিয়েছিলেন সেই কথাগুলো আমরা অনুসরণ করব। আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে দিয়ে, আমাদের জীবনের চলার মধ্যে দিয়ে, আমাদের পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে, সবটার মধ্যে দিয়ে ওনাকে আমরা যা যা উনি বলে গিয়েছেন প্রত্যেকটা জিনিস যাতে আমরা অনুসরণ করে চলতে পারি, সেটাই আমার আশা, এবং সেটার জন্যই আজকে এই সভাটা। আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রত্যেকেই যারা এই সভাটাকে আয়োজন করেছে। আমার খুব আনন্দ লাগছে যে এমন প্রাসঙ্গিক সভা, সন্ধ্যের মধ্যে এই সভাটা বোধহয় সব থেকে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। তোমাদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আমি এই বক্তৃতাটা শুনবো মন দিয়ে, এবং পরবর্তীকালে এরকম আরো সভা অন্যান্য কলেজে আয়োজন করবে, আমি তাতেও থাকতে চাই। আমি সবাইকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সভাটা আয়োজন করার জন্য, এবং এই সভা সাফল্যমণ্ডিত হোক এমন আশাই রাখছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ রুনাদি। এবার আমি একটু কয়েকটা কথা বলার জন্য ডেকে নিচ্ছি আমাদের IQAC কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুদীপ্তা দে। Respected Principal Madam and my dear colleagues,
and also my dear students and the entire audience. Good evening to all of you. Now, I want to spare at least 2 minutes for you. You know, the girls, you are the girls or the young people who are uh, just in the YouTube today, or you will hear after that. The youth are the most dynamic and vibrant section of the society, and the youth are the builders of the nation. While crossing the roads, many serious things come out. That is, in every day when you look at the news, we observe that the society is gradually being affected by the enormous increase in crime, violence, rape, crime against women, breakdown of family life, corruption, many other dark aspects. Amidst the adverse situations, the young generation sometimes fail to get proper ideology. So, it is very much urgent to protect the youth from the influence of negative aspects and enlighten them too. Shami's tireless efforts to empower the youth is extremely significant in today's world. At the same time, it's also imperative that Shami's message should reach the present day youth across all strata of the society. The society is also enriched by the consumerism, coupled with the expansion of market economy as a consequence of globalization. Young people, the students you are very accustomed with the modern technology in the form of sophisticated gadgets, mobile phone, television, Bluetooth. All these have targeted to increase the connectivity and communication. But remember that that is not all. If you think deeply, you will find one paradoxical situation. What is that paradox? In spite of having all this, if you think deeply, you will find that you are all we are alone. The youth feel lonely and estranged from one another. Shamiji tried to inculcate the expression of love for others. His message for looking upon one's neighbor as one's own self provides the true basis for universal love. Moreover, countless opportunities and avenues are open in front of the youth to acquire wealth and enjoy life. Vivekananda pointed out that increase in wealth without increase in wisdom can lead society towards to our ruin. So I will not spare much time. We are eagerly waiting for our student speakers who are coming from different colleges, including Shivna Shastri College. So thank you, Department of Education, for organizing this type of workshop, this type of seminar. Let us enjoy the student speech. Thank you once again, and over to Dr. Shonali Chakraborty. Thank you. হ্যালো সুদীপ্তা ম্যাডাম। Yes. সোনালি ম্যাডাম মনে হয় বেরিয়ে গেছেন, এই আউট করছে। ঠিক আছে, Thank you. Thank you, Sudipta. Can you hear me? Yes. Acha. Thank you, Sudipta, for your short introduction. Now, I am calling upon stage
Shaunisha Gupta from Vivekananda College for Women. Now, Shaunisha will tell her views on Swamiji. Please, Shaunisha. Unmute yourself, Shaunisha. You are muted. Please unmute yourself. শোনা যাচ্ছে না, Shaunisha. Can't hear you. Shaunisha, ও বেরিয়ে গেল ম্যাডাম। what happened? Shaunisha কি হলো? Ma'am, am I audible? Yes, now you are audible. Please start. Thank you. Namaskaram. I'm Sonisha Gupta from Vivekananda College for Women. Today, I'm going to speak on the topic Swami Vivekananda in our view. Narendranath Datta, widely known as Swami Vivekananda, was born on 12th January 1863 in Calcutta, which was back then the center of an intellectual upsurge. He was the chief disciple to an Indian mystic, Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. In order to celebrate how Swamiji's teachings and philosophy inspires people all over the world even today, the Indian government in 1984 had declared his birthday as the National Youth Day. Swamiji believed that all religions stressed on equality of mankind and the unity of God. According to him, religion was realization, nor talk, nor doctrine, nor theories, however they may be. It is being and becoming, not hearing and acknowledging. It is the whole soul becoming changed into what it believes. Religion has to be practiced if it was to have meaning, and the practice had to take account of the call of social reality. In his famous address at the Parliament of Religions in 1893 at Chicago, Swamiji summed up his message and philosophy by saying that upon the banner of every religion will soon be written, despite resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace, but no dissension. He strove for reconciliation of human contrast and conflict, and the establishment of brotherhood of man. To the world, he held out the vision of the universal religion, which would recognize divinity in everyone, thus helping humanity to realize its own true divine nature. He revived the spirit of humanism in education, advocated character building and man-making education for all, regardless of caste, gender, creed, religion, wealth, and poverty. His educational philosophy can be encompassed within his saying, education is the manifestation of perfection already in man. Knowledge is always in the human mind, pre-existing from eternity. Man just manifests knowledge and discovers it within himself, be it secular or spiritual. He stated that
All knowledge that the world has ever received came from the mind, which is itself a mind or an infinite library of the universe, whereas the external world is just the suggestion setting one to study one's own mind. He also insisted the youth to acquire the Western sciences and technology without forgetting their own culture and heritage. Swamiji, being a national youth leader, urged the youth comprising more than 50% students to educate themselves and find their potential of brightening not just their own futures, but the future of their nations as well. He had told the youth, educate and raise the masses, and thus alone a nation is possible. Swamiji emphasized on the Indian youth as it has been always a major part of the Indian population, and it's the youth of rather any country that can make any nation advanced and a better place to live. Swamiji had always aimed at enhancing the inborn talents and courage of the Indian youth, which is why Netaji Subhash Chandra Bose had honored him with the title Maker of Modern India. He believed in the potential of youth to change the world. He emphasized on how service should be the focus of their lives. It's the privilege to serve mankind, for this is the worship of God. God is here in all these human souls, he said. Now coming to Swamiji's practical philosophy of Vedanta, which had its central idea as oneness, aiming at tearing the hidden veil cast by Maya and letting man see himself in reality. Vedanta means one life, one world, and one existence, where the difference lies in the degrees of manifestation but not in the kinds. We all are going towards the same goal, moksha, by practicing Raja Yoga, that is attaining enlightenment, Ishta Yoga, that is devotion, and Karma Yoga, that is working selflessly without any attachment. Hence, we are not supposed to condemn anyone. Swamiji stated that the principles of Vedanta or the ideal of religion will be fulfilled by its capacity for performing this great function which calls upon us to have faith in ourselves. But it should be selfless faith, as Swamiji had said. He is the highest man who can say with truth, I know all about myself. Moreover, Swamiji had founded the Vedanta Society at San Francisco, California, in order to spread the messages of Vedanta. It is evident that Swami Vivekananda's Neo Vedanta is a living, practical philosophy and not a dead and dry theory. Indeed, it was this Neo Vedanta philosophy inspired by Sri Ramakrishna Paramahansa Dev, which Swamiji used so effectively during his short but brilliant life to rejuvenate faith and strength in the individuals and also in the society. The shloka from Katha Upanishad, arise, awake, and stop not till the goal is reached, was the ultimate message of Swami Vivekananda ji to the world to get out of their hypnotized state of mind. Thank you. আপনার ম্যাডাম আপনার অডিওটাকে অন করুন। ম্যাডাম আপনার অডিওটা অন করুন। অডিও হচ্ছে না।
শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাডাম, আমার শোনা যাচ্ছে এবার। পুষ্পেন্দু শোনা যাচ্ছে না এখনো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে এবার, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার কি প্রীতি ঢুকেছে? না হলে আমি মৈত্রেয়ীকে ডেকে নিচ্ছি। নাও I am calling up on stage মৈত্রেয়ী দাস from শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ. মৈত্রেয়ী চলে এসো। এখানে উপস্থিত সকল বড়দের আমার প্রণাম এবং আমার সহপাঠী বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আজকের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের উপরে আজকের বিষয় বর্তমান যুগে সমাজের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন এক যুগপুরুষ তথা মহাজাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন, যিনি যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার দ্বারা বোঝালে এরকম হয়: চিত্ত যেটা ভয়ে উচ্চ যেটা শির, জ্ঞান যেটা মুক্ত যেটা গৃহের প্রাচীর, আপনারও প্রাঙ্গণ তলে দিবা সর্বরি, বসুধারে রাখি নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার 40 বছরের কর্মজীবনে আধ্যাত্মিকতা এবং সমাজ জীবনের নতুন ধারা কথা তিনি ভাবাদর্শের মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। 21 শতকে যুব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অতি বৈচিত্র্যময় এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি, শিক্ষা, ব্যক্তিগত বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন সেই সামাজিক, দার্শনিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রবাহ যার মাধ্যমে তিনি যথার্থকালের সময় বাস্তবায়িত করেছিলেন। কেউ কেউ তাকে অনুপ্রেরণা দানকারী একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে ভাবেন, আবার যিনি যিনি তৎকালীন সময় মানুষের সেবায় বিলীন ছিলেন। আবার অপরদিকে কেউ কেউ তাকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনে করেন, যার অবদানগুলিকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রশংসার অযোগ্য বলে মনে করেন। তাদের চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমার সমস্যা আছে। বিবেকযুক্ত আনন্দ, অর্থাৎ যে নিজের বিবেককে জাগ্রত করতে পেরেছে, আজ সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে বিবেকানন্দ পরিণত হয়েছিল। বিবেকানন্দ আজকের যুগে দাঁড়িয়ে সমাজ বিবেকানন্দ হতে চায় কিন্তু পারছে না। তার কারণ বিবেকানন্দ হওয়ার জন্য তাকে যে দুর্গমে পাড়ি দিতে হয়েছিল, যে পরিমাণ আত্মত্যাগের সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল, তার বিবেককে জাগ্রত করার পথে তাকে আরো মসৃণ করে তোলে। আমাদের দেশে আজ থেকে না, সেই সত্যযুগ থেকে ত্যাগীর উপমা পাওয়া যায়। নতুনকে খোঁজার জন্য, অজানাকে জানার জন্য এবং নতুন কিছুকে পাওয়ার জন্য। তাই হয়তো প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানী প্রজ্ঞানী ঋষিদের বস্ত্রের রং হয়তো গেরুয়া, আর হয়তো ঠিক সেই কারণেই আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার রংও গেরুয়া, কারণ গেরুয়া রং ত্যাগ এবং বীরত্বের প্রতীক। বর্তমান যুব সমাজ স্বামী বিবেকানন্দকে তাদের আইডল হিসেবে মনে করে ঠিকই, কিন্তু তারা কেউ কেউ তাদের মতো কৃচ্ছ সাধন করতে পারছে না। স্বামী বিবেকানন্দ তার কাছে ক্ষণিকের ইমোশন মাত্র। যে বা যারা কিছু সময়ের জন্য সেই সমাজের দেশপ্রেম এবং নৈতিকতার জন্ম নিয়ে বেশিক্ষণের জন্য নয়। আর এই যুব সমাজের দরকার ধৈর্য, নৈতিক জ্ঞান এবং আদর্শ, বীরত্ব, উদ্যম, যার জন্য বিবেকানন্দকে আবার জন্ম নিতে হবে। তাহলেই হয়তো জাতিভেদ, ভেদাভেদ, নিম্ন উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্ত সব মুছে যাবে এবং মানুষ নিজের বিবেক থেকে বলে উঠবে, জীবে প্রেম করে যে জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। স্বামীজি যুব সমাজকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নিজের বাণীর দ্বারা। তার মধ্যে একটি হলো নেতৃত্বদান। নেতৃত্বদান কথাটি যদি আমি ভাবি, তাহলে আমার পক্ষে একজনের কথা ভাবাই সম্ভব, সেটা হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
তাহলে আমরা সম্পর্কটা জেনে নিই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। ভারতের ইতিহাসে দুজন যুগপুরুষ ছিলেন, একজনের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আর অন্যদিকে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। এদের দুজনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তা আমরা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠি। তাদের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, থাকার কথাও না, কারণ দুটি যুগের প্রশ্ন। যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়াত হয়েছিলেন তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নেহাতি ছোট, কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রজ্ঞা এবং কর্মোদ্দীপনায় বিবেকানন্দ যে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন এ কথা হয়তো আমাদের সকলের পক্ষেই জানা। অনেকে বিদগ্ধ সমালোচক আছেন যিনি এই দুই মহাপুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। বিবেকানন্দ যা তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং কুশলী এবং পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে একজন সমাজতান্ত্রিক এবং মানবতার এক প্রাণ পুরুষ। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সার্বিক এবং সর্বোত্তম মুক্তি। তিনি মুক্তি মানে শুধু রাজনৈতিক বা স্বাধীনতার কথা বলতে চাননি, তিনি মনে প্রাণের সাংস্কৃতিক এবং সমাজের স্বাধীনতার কথা বলতে চেয়েছেন। সেই বিষয়গুলি নিয়ে বিবেকানন্দ চিন্তা করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র সেই বিষয়গুলিকে চিন্তা ভাবনার বর্তমান রূপ দেন। নেতাজি বারবার তার বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে স্বামীজির প্রতি সশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনেক আলাপচারিতায় তিনি স্বীকার করেছিলেন যে বিবেকানন্দের রচনা না পড়লে আমি হয়তো এইভাবে রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে তুলতে পারতাম না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিখ্যাত বই দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলে অবতরণিকায় ভারতের নবজাগরণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, যদিও স্বামী বিবেকানন্দ কখনো কোনো রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেননি, তবুও কেউ তাকে বা তার রচনার সংস্পর্শে আসলে তার মধ্যে একটি দেশাত্মবোধ বা রাজনৈতিকতার মনোভাব প্রকাশ পাবে। এই মন্তব্যের ঐতিহাসিকতা প্রশ্নাতীত। আমরা জানি শুধু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নন, সেই যুগে অনেক সাগ্নিক বীর বিবেকানন্দের রচনা পড়ে নানানভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি তৎকালীন বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজির মধ্যে তাহলে কিভাবে সম্পর্ক, বা নেতাজিকে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে প্রভাবিত করলেন? কথাটি জানা যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর লিখিত অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম বই থেকে। সেখানে তিনি লিখছেন যে যখন নেতাজি নিজের বাল্যকালে খেলার মাঠে পরিশ্রান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তার মনের ভেতর বইতো এক ঝড়ের প্রবাহ, যা পরিণত বয়সের ঝড়। সেখানে তিনি কৌতুক করে বলতেন নিজেকে বালক বৃদ্ধ বা অকালপক্ষ। এই অকালপক্ষ বালকের মনে পরিবর্তনের ঝড় তুলেছিলেন তার প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। জীবনে চলার পথে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি, ফলে তার কারোর চারিত্রিক প্রভাব তার মধ্যে পড়ে। প্রথম যৌবনের দিকে যখন শিক্ষক বেণীমাধব বাবু তাকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, ভবিষ্যতে তেমন কোনো মানুষের সন্ধান তিনি পাননি। দেশ, প্রকৃতি এবং মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান তিনি দিয়েছিলেন। কৈশোর জীবনে পা দেবার পর তার মনের ভিতর বিভিন্ন তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। ওই সময় তিনি চেতনার মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী দুটো সত্তার তার প্রকাশ পায় এবং তার প্রশ্ন ওঠে। প্রথমটি ছিল তিনি পার্থিব জীবনের সম্পর্কে আগ্রহী নন, এবং দ্বিতীয়ত ছিল আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি অভিপ্সা। জীবনের এই ক্রান্তিকালে তার বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় হয়। আর নেতাজির এই কথা প্রসঙ্গে বলেন, একদিন নেহাতি অতি দৈবক্রমে এমন একটি জিনিসের সন্ধান পেলাম এমন একটি সংকটকালে, যা আমাদের প্রধান সহায়ক হয়ে উঠল। আমার এক আত্মীয় বাড়ির পাশেই থাকতেন। বাড়ির পাশেই থাকতেন। একদিন তার বইয়ের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সন্ধান পাই। কিছুক্ষণ উল্টাপাল্টা দেখি, বুঝতে পারলাম যে এতক্ষণ ধরে আমি যা খুঁজে মরছিলাম সেটাই। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য এবং নীতিবোধের জাগ্রত করেছিলেন।
আমার জীবনে এক নতুন শক্তি এনে দিয়েছিল। কিন্তু এমন কোনো আদর্শ তার কাছ থেকে আমি লাভ করতে পারিনি যার জন্য আমার সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করে দিতে পারবো। বিবেকানন্দ হয়তো এমনই এক ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। হয়তো এটা একটি ঐতিহাসিক সমাপতন ছিল। বিবেকানন্দের লেখনীর মাধ্যমে যে অগ্নিবর্ষীয় ভাষা উপস্থাপনা করা হয়েছিল, যা যে কোনো মানুষকে আকর্ষণ করবে, এবং সেই পাঠক যদি সুভাষচন্দ্রের মতো হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। বিবেকানন্দের রুদ্রবাণীর মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্য তাকে সম্পাদন করতেই হবে। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে মানব সেবা এবং স্বদেশ সেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তখন থেকে তিনি স্বদেশিকতার চিন্তা করেন এবং তার মধ্যে দৃঢ়ভাবে আন্দোলন করতে থাকেন। তিনি স্বামীজি প্রদর্শিত পথে নিজের আদর্শ গড়ে তোলেন। বিবেকানন্দের দেশপ্রেমিকতার সংজ্ঞা হিসেবে যে কয়েকটি শব্দ তিনি বলেছিলেন তা প্রত্যেকটি বোধহয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে প্রযোজ্য। তাই জানতে অবাক লাগে, যাকে আমরা সুভাষের রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধা বলে মনে করি এবং রাজনৈতিক আদর্শ সুভাষবাদের পরিপন্থী, সেই মহাত্মা গান্ধীও সুভাষচন্দ্র বসুকে আ প্যাট্রিয়ট অফ প্যাট্রিয়টস বলে ঘোষণা করেন। এইভাবেই বিবেকানন্দের আদর্শ এবং দেশপ্রেম সুভাষের মধ্যে জেগে ওঠে। সর্বশেষে বলতে চাই, নেতাজি সুভাষচন্দ্র আরেকটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে তার প্রিয় বন্ধু দিলীপ কুমার রায়কে, সেটি হলো, আমি যদি বিবেকানন্দের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি সেটা হলো দেশপ্রেমিকতা। স্বামী বিবেকানন্দর রচনা সুভাষচন্দ্র বসু পড়েছিলেন এবং বাল্যকালে তার সেই অগ্নিবাণীর ছটায় তিনি নিজেকে আদর্শময় করে তোলেন আর নিজের দিশা খুঁজে পান এবং ভারতের নেতাজি হয়ে ওঠেন। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে যদি তরুণ প্রজন্ম স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে নিজের দিশা হিসেবে মনে করেন, তাহলে হয়তো তারা নেতাজি হতে পারবে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তারা একজন যোগ্য নেতা হয়ে উঠতে পারবে। ধন্যবাদ। সোনালি ম্যাডাম, আপনি অন হন। সোনালি দি, তুমি স্টার্ট করো। নেক্সট স্পিকারকে ডেকে নাও। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আমি ডেকে নিচ্ছি ঝঞ্ঝার গুপ্তা, রামমোহন কলেজ থেকে ঝঞ্ঝার গুপ্তা। ঝঞ্ঝার, প্লিজ কাম।
Good evening, everyone. This is Jhanjir Gupta from Ram Mohan College, presenting here her thoughts and views about teachings of Swami Vivekananda on education and its effect on society. When we read about Swamiji, we find his teachings related to many major aspects of society, be it religion or education or society. Then, why did I exclusively choose Swamiji's teachings on education and its effect on society is something that I would like to address in the very first go. This is because I can relate with this topic more than any other topic in my current stage of life. In this current stage of life, when I'm a student and education is the tool that would write my future the way I want it to be. Here comes the need of choosing the right path, taking influence from educators who would seek to empower me and aware me of how to not get influenced by by those monarchs whose core motive would only be to enslavement. I believe person who would think that education is the manifestation of perfection already in man is one amongst such personalities whose path to enlightenment is much required for those who are yet confused about the essence, the real power of education, which has been made to hide behind the so-called disciplined education system of India by the colonizers. Vivekananda. He analyzed the true colors of Western education that started spreading during his time. He showed the world that Western education, as provided in West, is enriched for so far as developing economy is concerned. Whereas institutions established in India by Britishers taught education which made natives to think that they are way more inferior than any society can ever be. It imbibed in their veins the white man's burden theory, showing colonizers as superiors, as gift of God to natives, and tried to ruin the type of education that prevailed in India before 19th century, the one that taught humanity universal harmony, tolerance, and self-realization. He criticizes Western education for producing people who not only possessed dull minds but also lack in self-confidence. This nature of education left people with a great ability, and that is to cram the fact and made brain as encyclopedia. To him, education was an assimilation of noble ideas that mugging up the facts, better deserving place to which is library. He had a Vedantic concept of education, which was essentially only a training of the mind to be sharp, productive, and independent. He emphasized on the inner aspects like meditation, control of senses, and practice of detachment. Education was about making the mind the perfect instrument to receive information, and this is where East was always strong. So Vivekananda said, let us take up good from East, which is its true sense of learning, the spirituality, and Western education about industrial development. These two intermingled together and promoted in society would make a better future. Thus, he emphasized on man making, life giving, and character building education. Recently, the promotion of skill based education reflects to Swamiji's idea of man making education with a special emphasis on mass education, that is, providing education in such a way that would be affordable by all, available to all, and which would enrich the minds. Imagine India creating such sophisticated and enriched youths. These can better perform at different sectors of economy, administration, business, academics, and whatnot. And what percent of this kind of population do you feel would be interested in national and international violence and unnecessary bloodsheds?
less than 0%, I guess. This would again be in favor of economy as well as humanity. Then I believe parameters of self-growth needs to be identified, institutionalized, and implemented in the daily curriculum. Also, by promoting different courses on the same, youth can be made more productive assets of the nation. Swamiji said that like a bird cannot fly with a single wing, so a society cannot flourish if we emphasize only on educating men. Thus, women education is also important. He asked society to make women strong, fearless, and conscious of their dignity. Women must be put in a position so that they could solve their problems in their own way. Thus, he talked about empowering women in real sense. Swamiji was a great educator whose teachings is much needed for betterment of our society, where we see heinous crimes being committed by the hands of humans against humanity itself, where we see people getting stereotyped and persecuted against only because they belong to some particular community, caste, race, sex, gender, place, or religion, where bloodshed is common. Making destructive bombs is absolutely normal and even is credited with respect. Where materialistic world is everything and where humanity is dying. Where humanity is dying. Swamiji, as we all know, was ahead of his times. His words, his teachings, his philosophy thus needs to be imbibed in the veins of humans to promote humanity itself. Thank you. Thank you very much. ম্যাডাম সাউন্ড হচ্ছে না ম্যাডাম, ম্যাডাম আপনার অডিওটা অন করুন। Sutapa Ghosh from Sivanath Sastri College. Please come. Sutapa. Yes, ma'am. नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर्यते सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणे। आज 12ই জানুয়ারি 1823 জন্ম হয় বিশ্ববরেণ্য বীর সৈনিক স্বামী বিবেকানন্দের। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, সমাজ সংস্কারক, ভারতের স্বাধীনতার জনক প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত এই বিশেষ মানুষটির জন্মদিনই যুব দিবস হিসেবে আমরা পালন করি। প্রায় 160 বছর অতিক্রম করে 2024-এ পৌঁছে আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ আজও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনি বর্তমান আধুনিক সময়কালেও সমভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি আমাদের যুব নায়ক। মানব জীবন যে চক্রে আবর্তিত হয় তথা বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের মাধ্যমে প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে চলা, এই নিত্য নিয়মের মধ্যে স্বামীজি সবচেয়ে বেশি আশা ও ভরসা করেছিলেন যৌবনের দূত যুব সমাজের উপর। আমরা সেই যৌবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, তাই স্বামীজি আমাদের চোখে যুব আদর্শের পরাকাষ্ঠা। যুব মণ্ডলী ভবিষ্যতের কান্ডারি। মানুষ হিসেবে তথা মান ও হুঁশ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার প্রথম সোপান এই দশাতেই আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্বামীজির জীবনী ও বাণী এক্ষেত্রে আমাদের যুব সমাজের যোগ্য সদস্য হয়ে ওঠার সহায়ক। স্বামীজি বলেছেন, টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছুই হয় না, ভালোবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধা বিঘ্নের বজ্র দৃঢ় প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে চরিত্র বলতে আমরা যা বুঝি তেমন নয়। তবে চরিত্র কি? চরিত্র হলো এমন একটি পর্যায়ের ফলাফল যার সঙ্গে জড়িত আমাদের নিত্যদিনের ভাবনা, চিন্তা ও তার প্রকাশ। ক্রমশ তা পরিণত হয় অভ্যাসে এবং রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণ নতুন এক সংস্কারে, এবং তা হয়ে ওঠে
চরিত্র। এইভাবে বাহিত হয় উত্তরসূরির মধ্যে দিয়ে ও কালের নিয়মে তার আকার ও ব্যক্তি হয়ে ওঠে বিশাল। মানব চরিত্রে যত কিছু দৈন্য রয়েছে তার অবসান করতে হবে আমাদেরই। আমাদের এক আদর্শ চরিত্র গঠন করতে হবে, যার জন্য প্রয়োজন সবল শরীর ও সুস্থ মন। স্বামীজির মতে গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছানোর পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সুস্থ সবল সতেজ শরীর ও উদ্যম সম্পন্ন তরুণ মন, এ দুয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন আমাদের ব্যক্তি চরিত্র গঠনের চাবিকাঠি। তবেই সংযম আসবে শরীর ও মনের প্রতি। যাবতীয় দূষণ চিন্তা সমূহ বর্জন করে আমরা উন্নত, একাগ্র ও সতেজ হয়ে উঠতে পারবো। যে কোনো কাজই যদি নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করা যায়, তাই আমাদের সফলতা, আনন্দ ও তৃপ্তি এনে দেয়। বর্তমান যুবক হিসেবে আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য পড়াশোনা শেষ করে নিজ নিজ জীবনে যথার্থ অর্থ উপার্জন করে, নাম, যশ, খ্যাতি অর্জন করে এক সমৃদ্ধ, সুরক্ষিত জীবন যাপন করা। ছেলেবেলা থেকে যে তথ্য সমৃদ্ধ পুঁথিপাঠ সহায়তায় ভারী ভারী ডিগ্রি ধারণ করে আমরা শিক্ষিতদের দলে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাতে চাই, একবার যদি প্রশ্ন তোলা যায়, এই কি প্রকৃত শিক্ষা? সমাজের হীন থেকে হীনতর কাজগুলিতে আজ যে অতি শিক্ষিত, উর্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন, উচ্চ সম্ভাবনাময় যুবমণ্ডল এর নাম জড়িত, তাই কি স্বামীজির আশা ছিল? স্বামীজির মতে মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা, এই হলো শিক্ষার আদর্শ। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। যে শিক্ষার মাধ্যমে বর্ণ বৈষম্য দূর হয়, লিঙ্গভেদ দূর হয়, উচ্চ নিচ জাতের পার্থক্য দূর হয়, তাই হলো যথার্থ শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা মনকে বড় করে, কাউকে ছোট প্রমাণিত করে, অপরের ক্ষতি করে, অপরকে ঠকিয়ে বড় হওয়া নয়। সবাই একত্রিত হয়ে সংগঠনের শক্তিতে, একতার শক্তিতে মিলিত শিক্ষিত যুবদল গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের উপর। একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করে নয়, বন্ধুর বিপদে বন্ধুর এগিয়ে আসা, মানবতার আত্মীয়তায় সকল মানুষকে মানুষের যথার্থ মর্যাদা দেওয়াই শিক্ষার অভ্যন্তরীণ অর্থ ও তার সফল বাহ্যিক প্রকার। আর প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। প্রাচীন ধর্মে যে ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাতো তাকে বলা হতো নাস্তিক, কিন্তু আধুনিক ধর্মে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। স্বামীজি বারংবার আমাদের স্মরণ করছেন, আমরা যা কিছু হতে ইচ্ছা করি সেই সবকিছু সম্ভাবনার বিপুল উৎস রয়েছে আমাদেরই মধ্যে। তাই বিশ্বাস করতে হবে নিজের উপর। বিশ্বাস আমাদেরই অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত ধন। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস থাকলে সব জয় করা যায়। নিজেকে দুর্বল ভেবে ভেবে আমরা ক্ষতি করি নিজের ও আমাদের পারিপার্শ্বিকের। আমাদের জীবনে সাফল্যের মূল মন্ত্র আত্মবিশ্বাস, ইচ্ছা শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস ও তেজ। আত্মা অসীম, শক্তিশালী, অবিনশ্বর। সেই আত্মার উপরে বিশ্বাস, অর্থাৎ নিজের উপর বিশ্বাস রেখে ভরসা করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব যা আমাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন, arise, awake and stop not, the goal is reached. আত্মবিশ্বাস সহায়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে আত্মশ্রদ্ধা অর্জন মানব জীবনের শিক্ষার প্রকৃত বিকাশ। অকারণে অন্য আমাদের হীন প্রতিপন্ন করবে, এই আমরা বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে তা কি করে সহ্য করে যাব? নিজের পায়ে নিজেকেই দাঁড়াতে হয়। স্বামীজির বাণী নিজের মেরুদণ্ডের প্রতি ভরসা অর্জন করতে শেখায়। হীনমন্যতা ও পরানুকরণ প্রিয়তা আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ। প্রশংসা করতে গিয়ে আমরা ভুলে যেতে বসেছি আমাদের সংস্কার, আমাদের শিক্ষা। পাশ্চাত্য দেশের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তাদের বিলাস ব্যসন, তাদের ভোগ বিলাস আজ আমাদেরও বিনোদনের যোগান। আমরাও সেই মোহে মত্ত। আধ্যাত্মিকতা, নীতি শিক্ষা যা ভারতকে সর্বদা সমৃদ্ধ করে তোলে, আমরা অতি আধুনিক, অতি উন্নত হয়ে তাই বিস্মৃত হচ্ছি।
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান বোধ উন্নতি কল্পনার সঙ্গে প্রাচ্যের ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য শিক্ষার মিলন ঘটাতে হবে, তবেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বিশ্ব। স্বামীজি বলেছেন, প্রথমে স্বদেশ প্রেম, তারপর স্বদেশ প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে বিশ্বপ্রেম। মানুষ কত বেশি জিনিসের অধিকারী হতে পারে পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করেছে, কিন্তু মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে ভারত তা আমাদের শিখিয়েছে। ভারতবর্ষের মহিমা বিশ্বে সুপ্রচার করে স্বামীজি হয়ে উঠেছিলেন কনডেন্সড ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ। আমরা সেই স্বামীজির সন্তান। স্বামীজির স্বপ্ন অতীত ভারতবর্ষের চেয়েও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ বড় হবে। আমরা সেই স্বপ্নের ধারক ও বাহক। আমরা অসীম সাহসী, তেজস্বী, নির্ভীক। আমরা তরুণ, আমরা স্বদেশ প্রেমী। আমাদের লক্ষ্য ভারতের কল্যাণ। আমাদের কর্মের পথ ত্যাগ ও সেবা। জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। আমাদের ব্রত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালোবেসে ভারতের আর্ত পীড়িত পদদলিত মানুষদের উপর শোষণ অত্যাচারে ব্যথিত স্বামীজি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে আজীবন স্বামীজি বলেছেন, নারী জাগরণ চাই। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। আমাদের স্বামীজির দেওয়া দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে তা যথাযথ পালন করতে হবে। আমাদের উপর স্বামীজির অশেষ আশীর্বাদ রয়েছে। স্বামীজি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমাদের এগিয়ে চলার মন্ত্র, স্বামীজির মন্ত্র মোরা ভুলবো না, স্বামীজির স্বপ্ন মোরা ভুলবো না। জয় স্বামীজি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ সুতপা, খুব সুন্দর করে তুমি বলেছো যে অশেষ স্বপ্ন, and you have taken some oath for you and your friends. Now I am calling upon stage Sastri Sengupta from Vivekananda Teachers Training College. Sastri, please start. Good evening. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, thank you. So, good evening, respected professors and everyone present here. I am Shashwati Sengupta. I am currently pursuing BA degree from Vivekananda Saraswati Teachers Training College. So, today, as we know, we are celebrating or rather commemorating the birth of Swami Vivekananda as the National Youth Day. So I have been given the topic, or rather, all of us have been given the topic of Swami Vivekananda in our view. But so when we talk about Swami Vivekananda, we cannot limit ourselves to one thing, right? He has spoken a lot about every aspects of life. So to begin with, I would start. Western admirer once described Swami Vivekananda as young in years but eternal in wisdom. So this, I will try to prove this quote true through my following speech. Okay, since the death of Swami Vivekananda around 100 years ago, roughly, the world has witnessed a lot of changing phenomena, two world wars, a lot of scientific discoveries. But among all these, the teachings and knowledge of Swami Vivekananda is still intact. We tend to follow it and we tend to make it a part of our lives so that we can lead a better life. Now we need to understand two things. First, why is Swamiji still so famous after so many years? And why do we need to follow his path of teaching? Swami Vivekananda was someone who stressed equally on all aspects of life and especially man making. We, the youths and the students of Swamiji's country, need to focus and be critical of his concept of man making. Swamiji attributed the fact that a country might produce a lot of genius people, but that is not essentially true to the fact that all the people in the country will be equally highly intelligent. The real power of the country is vested within the youths of the country. We all know that. So, we, the youths, need to take up the responsibility of shaping and empowering our country, and that would give us the infinite power of becoming a good human being.
Swamiji disregarded the caste system and he attributed it to one of the causes for the underdevelopment of the country. Okay, next we will come to character building. Character building through education had always been a focal point of Swamiji's philosophy. He wanted education to reach out to people rather than people reaching out to education. He wanted to establish a system where the education would reach to the doors of the people, not that people have to go hunting for education. Now, Swamiji did not mean only the bookish knowledge through education. He actually meant the life giving ideas and also the assimilation of ideas. He included an acquisition of skills that could be productive. He wanted the education where Indian idealism would be combined with the Western efficiency. This is very important. Swamiji tells that this type of education is also the remedy to empower the lower caste people of the society. Now, as we are celebrating the National Youth Day today, we should also have sorry we should also know why Swamiji had been elected as the representative of the Indian youths. We all might have a different answer to this, and somewhere, if we collect all our answers and analyze all the responses, we might get an answer which is very mutual among all the people. Swamiji and his philosophy is so powerful that we often see various world leaders quoting him and citing his example. The teachings of Swamiji is so popular and so worldwide that he had received a 2 minute long standing ovation after his Chicago speech, and today a street in Chicago happens to be named after him. Swamiji had founded the Belur Mott, which we all know and we all are aware about, is one of the biggest charitable institutions in the world and also is a very successful institution. So these are all the contributions of Swamiji towards humanity, towards the empowerment of the youth, and essentially towards the making of a human being. Lastly, I would like to close my speech. I would like to end as to why we should commemorate the Swamiji on this National Youth Day. Swamiji was someone who had a right say in every aspect of life. We have known this. Now, I would like to quote a small incident from Swamiji's life. That is, when Swamiji was in grade 8, one day his geography teacher had asked him a question to which he gave the exact answer. But his teacher rebuked him and caned him because the teacher thought that his answer was incorrect. So he went back to his home and he told this incident, he narrated this incident to his mother. And his mother told him that it's fine, you might be right and the teacher might be wrong, but you should not uphold the shortcomings of the teacher. Rather, you should focus on what is right. You should always try to seek the truth. And Swamiji had exactly found the embodiment and the teachings of his mother in his disciple Ramakrishna Dev. Swamiji addresses the youth to be bolder with their words and their deeds. He asks us to be Occidental in the spirit of equality, freedom, work, and energy, and at the same time a Hindu to the very backbone of religious and cultural instincts. According to his view, race, religion, language, government, all this together make a nation. India has a lot of races in her blood and as a result boasts of a very rich tradition. So through this very short speech of mine, I had tried to sum up some of the teachings of Swami Vivekananda. Now, if we were to understand and know Swami Vivekananda in depth, it would take a lot of time for us because he is a man of great value, of great pride, and of great valor. So, Swamiji cannot be summed up in 8 to 10 minutes. It would take years. So, we have all spoken a lot about Swamiji and we have covered almost each and every aspect of his speech. So now I urge
or rather request everyone, and I would also do the same, that we should at least take one of his principle, any one, whichever we like, and we should try to incorporate it within our lives, within our day-to-day activities, and this in turn would definitely make our life better. Thank you everyone for listening patiently. Thank you. Thank you, Shashwati, for your speech and for your ending up with the oath. And today, everybody has taken some oath, consciously or unconsciously. স্বামীজিকে মনে করতে গেলেই আমাদের কিছু না কিছু প্রতিজ্ঞা এসে পড়ে। প্রথম থেকে আমরা দেখছি সৌনিশা, ঝঞ্ঝার, সুতপা, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী, প্রত্যেকেই তোমরা কিছু না কিছু স্বামীজির কথা প্রসঙ্গে কোনো না কোনো প্রতিজ্ঞা হয়েছে। আর যেটা বলতে চাই, সুতপা rightly pointed out that we have to take any one idea and make it true in our life. যে কোনো একটা ধারণা নিয়ে এগিয়ে, সবকিছু একসঙ্গে আমরা মনে করছি বছরের পর বছর মনে করছি, কিন্তু যে কোনো একটাকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করা, সেটাই হচ্ছে স্বামীজির প্রতি আমাদের সঠিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। We have to reflect any one idea in our life. আর বারে বারে আমরা দেখছি যত দিন এগোচ্ছে, he is becoming more and more relevant, আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন স্বামীজি। যাই হোক, স্বামীজির কথা বলে শেষ করা খুব কঠিন। আজকে আমাদের সবার শেষে আমরা খুবই আনন্দিত এই সব ছাত্রীদের পেয়ে। আর একটা কথা বলে রাখি, যারা ইউটিউবে দেখছেন, আপনারা একটা ফিডব্যাক ফর্ম পাবেন, সেই ফর্মটা কিন্তু ফিল আপ করে দেবেন। ইউটিউবে যারা দেখছেন প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, আপনারা ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করুন। আর শেষে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের লাইব্রেরি, আমাদের পুরো এই প্রযুক্তিগত সহায়তা, টেকনিক্যাল সাপোর্ট, লাইব্রেরি আমাদের সব বিষয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লাইব্রেরিয়ান শ্রীমতী ভাস্বতী চ্যাটার্জি এবং প্রযুক্তি সহায়তায় পুষ্পেন্দু, আর আমাদের সমস্ত সহকর্মী, ছাত্রছাত্রী, আমাদের নন টিচিং স্টাফ, IQAC কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুদীপ্তা দে, সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিষয়টাকে এই দিনে এইভাবে সফল করে তোলার জন্য। আর সবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মানে যাকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন ছিল, তিনি আমাদের অধ্যক্ষা মহাশয়া ডক্টর রুনা বিশ্বাস। উনি প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য উৎসাহিত করেন। এই বলে আজকের অনুষ্ঠান আমরা শেষ করছি। নমস্কার।